Greenland, Iceland, and the Faroe Islands. Countries of natural magical beauty and centuries-old cultures in the North Atlantic. Between them, these three island nations and their fishing zones cover a greater area than that of Western Europe. But their combined populations of about 350,000 is no larger than that of a medium-sized city in Europe or the United States. Their landscapes are dramatic, their climates harsh. Only the flat strips of land along their coastlines are habitable. Populated by the descendants of the Norse people who first settled over 1,000 years ago, Iceland and the Faroes share very many cultural traditions and customs. Greenland, with a population of only 53,000, on what is by far the largest island in the world, is mainly peopled by Inuits, who adapted to this cold country's incredibly tough conditions thousands of years ago. General levels of education in these countries are higher than in most other countries in the world, but lifestyles today are still based on ancient cultural heritages. Huge advances in modern technology can't change the centuries-old ethic that their settlement stands or falls by, making the most of very tough natural conditions. Intimate bonds of friendship unite these three North Atlantic neighbors. The symbol of their unity is the ocean around them, with some of the richest and least polluted fishing grounds in the world. And to survive, they all depend almost entirely upon caring for and harvesting this natural resource. This is the way life has been ever since man settled this region, which is often called the border of the habitable world. Mother Nature in the far north is sensitive, strict, yet caring towards her human offspring. She punishes them ruthlessly for overstepping the mark, but rewards them generously when they respect the rules she sets them. Generation after generation has had to accept nature's schooling. The people of the far north have learned to live with nature, to live from nature. Men wage their lives to survive, and often pay with their lives for the bounties they harvest from the ocean. Such an environment tends to make people fatalistic, and life's ordinary day-to-day problems seem small in comparison. But various problems made by man himself are often more difficult to tackle. One such problem is the fierce debate about the mammals of the northern oceans. Marine mammals are a vital part of the ecosystem of the northern oceans, even though we still have a lot to learn about their role in the ecosystem as a whole. Hunting marine mammals has always been vital to the survival of the people who inhabit this part of the world. Now they have genuine fears about whether they will survive the concerted action by international protectionist groups who disapprove of these islanders' traditional way of life. Protectionists apply a variety of pressures, and some, such as Sea Shepherd, have even resorted to terrorism to force these small nations into submission. This appears to have taken small hunting nations by surprise, and they have been totally unprepared to meet the threat of what they find a completely alien way of thinking. We hope that we will be able to convince the Icelanders and the people in the Faroe Islands that it
really is not necessary to take whales or to take pilot whales. Most people in the far north find it ironic that groups from distant parts of the world who claim to act in the interests of conserving nature want to order and control how they make use of their local resources. Málið það að við hreinlega bara veiðimenn á norðurhjara veraldar, við hreinlega náum ekki upp í þessa blessaða verndunarmenn, hvað eiginlega að fara, því að ég fæ ekki séð það að það hreinlega bara skiptir nokkru máli þó að við séum hér að reyna að lifa hérna út á norðurhjaranum. Þeir hafa líka getað komist upp með að segja okkur að hætta að veiða og vera að sketa það. Það verið skipta alveg gífurlega miklu máli að hætta að veiða örfáar hrefnur hérna á ári, en það eins og skipti heiminn minna máli þó að sé verið að eyðileggja hann með kjarnorkumengun út allt og allir menn séu drepnir út allan heim. Folk, som bor i større byer ude i den store verden, forsøger at tilpasse naturen efter deres behov. Hvor vi i Grønland tilpasser os efter naturens behov. Derfor er det latterligt og ikke mindst sørgeligt, at mennesker, som kommer fra disse store byer og kalder sig miljøfolk, vi fortæller os, hvordan vi skal leve i vores natur. Numerous settlements in Greenland have depended for centuries on trading sealskins for various necessities. Campaigning by Greenpeace and other organizations against selling sealskins in Western countries has ruined these local economies. Der er mange fangere, som har opgivet deres fangeerhverv og er blevet tvunget til at flytte ind til byen, hvor de kan være svært at tilpasse sig. Så man kan nok se, at hele samfundet det lider under de problemer, som Greenpeace har skabt i sin tid. Sælskind kan ikke engang sælges i den store verden. Greenland's problem can be traced back to the protectionist campaigns against traditional commercial harvesting of harp seal pups in Canada. Because in many languages the harp seal is also called the Greenland seal, world opinion was led to associate the repeatedly... Greenpeace har lavet ulykker på Grønland og må erkende deres fejlagtige handel, men det er løbet fra deres ansvar og forsøger ikke derfor 10 års ihjel. Det kan være, at Greenpeace tænker så stort, at de har glemt deres lille problem, men det er et stort problem for os. Harp seals do not rear their young on the shores of Greenland. Moreover, the local Inuit people have never hunted the pups of any species of seal. Greenpeace mingani sorlu busannaun tungatsillu taamat takoqqusaarusiorn kukkusuu isumaqarpu unapsitialu sorlu assiingtorpassuan malittarisqarpu ukioqanerasina tungavialu umasun assiingtun illarsuiniuteqarpuut tas Greenpeace una tassungaannau taamat takoqqusaaruteqarna eqqungitsut isumaqarfiorpu sorlu malittaris assiingtut tamakkua namminnerluta saannikua umasu illarsorniarsaaluit taa umasuinna tassan illarsorniarneqingilksan aama kingwassat aama siunissaaqsaatilu aama tassan eqqarsaat siuneqarnaat umasuinnaarn tungasteqingiksana aama kingwassatsin tungasteqarpu. These are pilot whales, catches of which account for around half the meat production in the Faroe Islands. The pilot whale hunt has drawn angry reactions from protectionists in large industrial countries, who call this centuries-old tradition barbaric. Hunting of pilot whales is a highly developed and well-organized activity. Small boats drive the whales ashore, where they're killed by the most experienced hunters. Við tar sera lögna stöðu. Ja, þess
fellesskaper som skulle være samgångemenn føringa og i strøynen for å verja naturene, mot dolking, nuklearer og ærer dolking. At her kommer helt opp på tvers av hver nøren, tog han hatt til å arbeide vi hessa spurningen om kvelavei, gründadrap. Det helt borte vi, det bytter av miskyllingar, og jeg halde jeg strøy ikke at han ser nok mest av avsannenden. Ikke bare miskylling, men eisende vilja av avsannenden som skulle hera tryste av nøyua, måte føringen, så leis at føringen skulle gjevas vi til alle gamle gründadrapen, gründarrakstrun og gründadrapen, som selvsagt avgjører lutt. This is very inhumane. Hunting from boats with hand gaffs, you're in a situation where you're unstable. You try to gaff, you may have to hit an animal 4 or 5 times with a large hooked gaff, and certainly that is not humane. You can say that in the old days it was so imperative that you really got the meat, that really you killed them by whatever you had, really. I mean, I don't say that it was very unregulated, but you should have them, even if you had to use a harpoon, you would take them. What we have done now is really that we say you are only allowed to kill it if you can do it in what we call in a humane way. That's really the difference, and that means that we now demand that they meet the usual standards for hunt in most countries around us. Men til har føringar ikke funnet fram til drapsfatt og bedre, ganger sjåtare og minne pøynefulle for jorden. A stopwatch timer was used to find out whether Greenpeace's accusations were correct. A cut through the spinal cord rendered this whale dead after precisely 5 seconds. Summer 1988, a Faroese pilot whale hunt. Around 200 whales were caught in this incredibly efficient maneuver. Only 15 minutes elapsed between first driving the whales ashore and killing the last one. Catches are shared out proportionately between all the inhabitants of the settlement. Protectionists claim that these catches are driving the North Atlantic pilot whale stock to extinction. Scientists reject this view outright, since the Faroese only catch a limited number to meet their own needs, from a total stock estimated at close to 100,000 whales. It's not difficult for the Faroese to understand that people from countries who buy their meat ready cut and packed from a supermarket might well find these outdoor slaughterhouse scenes disturbing. But no method of slaughter will ever make the inside of a slaughterhouse attractive. Iceland's parliament banned whaling from coastal stations in 1916 after excessive catches by powerful foreign whaling boats had brought stocks of many species to the brink of extinction. With this step, Iceland became the first nation in the world to protect whales by law. Whaling only began again on any significant scale in 1948, under strict government control. Iceland's average catch was 380 large whales a year from the end of World War II until 1986, when the International Whaling Commission put a moratorium on commercial whaling. There was also a traditional catch of around 200 small minke whales a year, which supported a number of villages around Iceland's coast. No catches have been made since 1985, and there is a sense of despair in the villages which used to depend on minke whaling for their livelihood. Hrefnan hefur verið okkar líf hér í síðastliðin 15-20 ár og við verðum mjög fyrir barrinn á þessu. Við skiljum bara ekki samhengi í þessu banni. Iceland has not caught any whales on a commercial basis since 1985. In accordance with the regulation of the International Whaling Commission, Iceland's Marine Research Institute had a limited number of whales caught between 1986 and 1989 for biological analysis. Scientific whaling has been fiercely opposed by protectionist groups, and they have demanded that Iceland stop whale research or suffer the consequences. I will mail to the general public in the United States and to Canada
and into England, which those are 3 countries that we're involved in. And we know that the general public will support a on-the-ground grassroots mass mobilization against the products of Iceland, especially the fish. Hvis den islandske regering ikke beslutter sig til at stoppe fangsten, så vil vi sammen med andre organisationer, internationale organisationer, stærkt overveje at iværksætte en fiskeboykot af islandske fiskeprodukter. Iceland hoped that the International Whaling Commission would evaluate the results of the research and reach a scientific decision on whether commercial whaling might be resumed at the end of the moratorium. In 1991, however, Iceland finally became convinced that the Commission had abandoned its scientific objectives and formally withdrew as a member in June 1992. Allt sem hefur gerst hérna á þessum fundi til þessa hefur sýnt fram á það að aðilar í hvalveiðiráðunum ætla ekki að taka ákvörðun eða skynsamlega ákvörðun upphaf hvalveiða að nýju. In places where man derives a living from nature, not from heavy industry, people often claim protectionist groups ignore a simple fact. Man, for all his ingenuity and flaws, is a part of the kingdom of nature too. This is perhaps nowhere more true than in the northern seas. Tastes vary. No doubt a lot of people don't find this a very tempting dish. But for the hunters of the far north, it's literally the most natural thing in the world. For them, a fresh cut of raw whale meat is a delicacy, a real treat. They find this just as natural a way of satisfying their hunger as the New York office worker does when he goes to the nearest fast food joint for a bite. The setting is different, but the process is the same, charging the body with energy from protein-rich meat. In both cases, an animal has been killed so that man can live. In September 1987, a sabotage squad was sent to Iceland by Paul Watson, leader of the extremist group Sea Shepherd, and self-appointed protector of the ocean environment. These whaling boats were scuttled while in dock in Reykjavik harbour, risking the life of the night watchman on board. The objective was to terrorize the Marine Research Institute into stopping research whaling, but they failed. We have to enforce the law, and if Iceland breaks the law, then Iceland puts himself in a position whereby that law has to be enforced. A much more effective form of sabotage is on the economic front. Greenpeace finally mounted a systematic and uncompromising worldwide propaganda campaign against these countries' exports and tourist industries in the name of protecting nature. In the spring of 1988, Iceland became the main target of this campaign. Iceland's government claimed these methods amounted to blackmail and economic terrorism and refused to renounce its right to self-determination. Mikið af þessu fólki býr í löndum þar sem mengun skelfileg og mengunin frá Evrópu, Ameríku ógnar öllu lífríki hér í Norðurhöfum. Og ég vildi gjarnan ná saman við þetta fólk það megin vandamál. En það eins og þetta blessað fólk margt hvert hafi svo mikil vandamál heima fyrir að það ráði ekki við þau og verði að beina spjótum sínum að litlum þjóðum sem að hafa ekki þann áróðuskraft sem að þessi ríki hafa og beina þar með athyglinni frá sínum eigin vandamálum. But it can be an expensive business for small and defenseless nations to stand up for their rights. Various companies which have sold quality seafood from Iceland, such as the German Aldi supermarket chain and US restaurants like Long John Silver's and Burger King, were subjected to so much pressure by Greenpeace that they were forced to stop buying fish from Iceland.
All economic terms are relative. Iceland's loss can best be illustrated by comparing the economic catastrophe caused by Greenpeace with a natural catastrophe in the Westman Islands south of Iceland in 1973, when a volcanic eruption began without warning on the edge of the town. Nature wrought havoc for months on end, and the world watched in suspense, full of compassion and involvement. Icelanders find it particularly objectionable to be accused of maltreating their natural resources. Internationally recognized for their conservationist policies, the Icelanders are proud of living in one of the least polluted countries in the world and make it a priority to keep it that way. Icelanders regard themselves as leading practitioners of conservationist policies, both at sea and on land. Iceland's measures to protect the ocean against all kinds of misuse have not always been accepted by larger nations. It was conservation policy which led Iceland to extend its territorial waters in stages in the 60s and 70s. This initiative led to a fierce clash with Great Britain, which for decades had overfished the waters around Iceland unhindered and could not accept the need to protect them. The Royal Navy was sent to Iceland's fishing grounds to try to crush this small nation's decision by force of arms. Iceland refused to give in, despite being subject to military force and economic sanctions. Today, all the coastal nations of the world, Great Britain included, have followed Iceland's example and declared a 200-mile economic zone. The task of the Icelandic Marine Research Institute is to conduct continuous studies into the marine life on which the nation is so dependent and put forward proposals for using it sensibly. Research into whale stocks is only one aspect of many in Iceland's long-established policy of attempting to protect and understand the marine kingdom. Many other nations have participated in the whale research program, which is one of the most comprehensive ever conducted. Protectionist groups, however, opposed it bitterly, even though it was in accordance with the International Whaling Commission's regulations, which received all the findings for discussions. It has brought the groups together again with a much greater commitment, if it was possible, than before, because we were so close to victory for the whales. And then we see a con job like this, that somehow they want to take 40 whales and get some bona fide science out of it, to which I would say, bull. It's a con, and the government's going to pay if they really try to proceed with that scheme. I honestly believe that the Icelandic research proposal, one, is really not needed in terms of the scientific research. We suspect that the real reason that the Icelandic proposal was put into effect was to allow Iceland to continue whaling commercially through the period of the moratorium. Well, I'm familiar with the Icelandic plan. It is not something that I'm directly involved with, but I am familiar with it, and I'm also familiar with the background of its development. And my impression from knowledge of this sort is that it's a sincere attempt to understand the oceanic ecosystem upon which the survival of the Icelandic people depend. I truly believe from my knowledge that this is not an attempt simply to continue exploitation. I've been privileged to lead a multinational veterinary study of the health status of large whale populations in the North Atlantic, and the purpose of the work is it's conservation science in which we are attempting to characterize and identify those factors which tend to suppress the productivity of large whale populations. It's our view that there are a number of natural disease problems in these populations that remain to be adequately characterized and used as a basis for
formulating management and conservation strategy. In 1982, the International Whaling Commission agreed to a 4-year moratorium on commercial whaling, lasting from 1986 to 1990. Due to protectionist pressure, it has not yet been lifted. Member nations were also obliged to contribute to a general assessment of world whale stocks. By the time the moratorium went into effect, Iceland had already conducted regular research into whales for many years, and the IWC's scientific committee agreed that this work should be stepped up significantly. But Iceland's research plan caused an immediate controversy, particularly for the limited catch of whales it planned in order to conduct biological studies upon them. The rhetoric began to flow. Incredible comparisons were made with large-scale tragedy and human suffering. It is a step that is totally beneath this nation. I have watched my own country make this kind of error in recent years, Vietnam as an example, and it is the very thing that will someday be, if it has not already done so, our downfall. One condition laid down by the IWC for research whaling is that all products of catches be utilized. Whale products from Iceland's scientific catches have been consumed domestically and exported to Japan. All profits from such sales go towards the Marine Research Institute to help finance the research program. Greenpeace admit that they know about these International Whaling Commission regulations. Why then does Greenpeace publicize that research whaling is a breach of international agreements and nothing but commercial whaling in disguise? What we're trying to do with Iceland, too, convince them to look at the issues and to make a decision on their own. We have a whole new set of questions now which we'd like to address. And we're looking at whales more in the context of them as one of the components of a very complex marine ecosystem. And we have a whole new set of questions which are mainly concerned around energetics. Now, in order for us to understand something about energetics, we have to know how the animal works. And in order to know how it works, we have to be able to have access to a number of animals so that we can look at their form and their function. In 1988, the Marine Research Institute arranged for a total catch of only 78 whales. Greenpeace claimed that these whales are among the last few remaining in the northern oceans. But what were the results of international whale stock surveys in the North Atlantic in 1987 and 1989? Now the data have been analysed, and to take Iceland, for example, there are around 28,000 minke whales off coastal waters of Iceland. I don't think it takes a major whale biologist to work out that 28,000 animals are not in immediate danger of extinction. This is also true for the Norwegian waters, where the population estimate, although we still have some more analysis to refine the estimate, is of the order of 65,000, 70,000 minke whales. Again, short of a nuclear holocaust, I cannot see that those stocks are going to become extinct. The findings of the research whaling program have drawn our attention to a question which is perhaps even larger than the action of protectionist groups. Hvalir eru stórar skepnur og við höfum samkvæmt niðurstöðum okkar séð að fjöldi þeirra allverulegur, þannig að heildarneysla hvala á Íslandsmiðum telur milljónir tonna á ári. Aðal fiskiæturnar af hvölunum, skíðishvölunum eru hnúfubakkurinn sennilega, hrefnan og langriður að einhverju leyti. Það erfitt að meta í raun og veru tjónið sem að hvalirnir valda fiskveiðiflota okkar, einfaldlega vegna þess að samspil tegundana mjög flókið og undanfarið höfum við heyrt raddir sjómanna þess efnis að þeir hafi valdið usla í veiðarfærum, skemmt veiðarfæri og truflað veiðar, þannig að jafnvel að komið við til þess að skipin hafa þurft að hætta veiðum. Greenpeace's ideas for solving this problem can't help but make the northern fishing nations feel uneasy.
Ja, Greenpeace har jo arbejdet med at redde hvaler og sæler igennem mange år. Men vi er nu kommet til den konklusion, at vi bliver nødt til at se tingene i sin helhed. Vi må se på hele det økologiske system i havet. Og derfor er vi kommet frem til, at vi bliver nødt til også at se nærmere på det industrielle fiskeri, der foregår. Og på længere sigt vil vi nok komme til at lave aktioner. Ikke nødvendigvis islandsk, men i første omgang nok omkring Barentshavet. Ég vil nú segja það, mér líst hreint ekki á það að fá Greenpeace hingað til að vera að stjórna okkar þorskveiðum. Og það ekki vegna þess að við höfum neitt að fela í því máli og ekki vegna þess að við höfum neitt að móti því að þetta sé athugað útlendingum. Við höfum oft fengið Hafrannsóknaráðið í lið með okkur. Heldur líst mér illa á þetta einfaldlega vegna þess að Greenpeace notar ekki vísindalegar eða hlutlægar aðferðir. Þeir hafa mörgum sinnum orðið uppvísir af því að æsa fólk upp, beita mjög villandi aðferðum, að villa og trilla almenningsálitið og þess vegna líst mér ekki á þetta. The ideas for conserving nature put forward by Greenpeace don't leave much room for man himself. Leif Bledel, a well-known Danish journalist, has investigated just how Greenpeace goes about its business. Jeg begyndte at undersøge Greenpeace, fordi jeg synes, at det var en afskyelig kampagne, de var med i mod sældrabene oppe ved Newfoundland. Og jo mere jeg undersøgte forholdene, jo mere blev jeg klar over, at de brugte i hvert fald meget lidt fine metoder. Let's take a look at a few examples of Greenpeace's tactics. This is part of a Greenpeace propaganda film against the Canadian seal hunt. It is the film that was shown is definitely a false scene. For one thing, a real hunter would not do what was performed on that film. The whole scene was not right compared to how the real hunters would go about hunting. I feel that, and many of the sealers feel, that this fellow is doing everything wrong as a professional sealer, and he's certainly playing up to the camera, and I suspect that he may be getting paid for what he's doing. In the first sequence in the final Greenpeace version, the hunter makes sure he catches the attention of the mother seal by waving his rope at her. The cameraman has his back to the sun, evidenced by the shadows on the ground. In the next sequence, there has in fact been a 180-degree turn, since the sun is now shining directly into the camera. In the third sequence, the sun is suddenly in the same position as in sequence number 1. Thus, the suggested continuity as presented in the Greenpeace film is evidently false. Let's take a look at some computer graphics which explain this better. Here is sequence number 1. The shadows show the position of the sun. It's also important to note that Greenpeace has admitted that they only had one camera on the ice that day. Sequence number 2 appears to be a direct continuation of sequence number 1, but this cannot be so, since the shadows show that the sun is now shining from the opposite direction. In the third sequence, the shadows match those from the first sequence. If we try to match the shadows in the second sequence with the other sequences, it is clear that the hunter is walking in an opposite direction, and that the footage here has been reversed in the editing to make it appear as a natural continuation of the first sequence, a discrepancy Greenpeace has refused to explain. In the last sequence, the hunter has stepped graciously aside to give space for the Greenpeace cameraman and allows him to underline the emotional effect of the episode and maximize the apparent inhumanity. One of Greenpeace's claims regarding this episode is that they never had any personal contact with the hunter. Photographs taken on the ice that day and shown here publicly for the first time demonstrate that this claim must be seriously questioned. The man to the right is Greenpeace's still photographer, who is also seen in the filmed footage. In this photograph, the photographer is clearly communicating with the sealer. We can only speculate as to the nature of the conversation between the supposed antagonists. But judging from the final photograph, it hardly seems hostile, since the sealer is clearly posing for the camera. Dr. Harry Rosell was present on the ice that particular day, carrying out biological research on behalf of the Canadian government.
He happened by chance to witness some of Greenpeace's filming. He is now in no doubt that the entire incident was highly suspicious. He tried to find the sealer to get an explanation, but the man had vanished. I find it very strange in retrospect that we could not identify that sealer, because Fisheries and Oceans Canada, they have a list of every sealer on the... It has a very serious impact on the coastal peoples in the north, in Newfoundland, and the Inuit people. Markets are gone, and there's no money to be made from sealing anymore. And like in my own enterprise, I lost in 1981. I made $10,000 from sealing. In 1984, I only received $150. So it had a very serious impact on my life and all the coastal peoples in Newfoundland and Labrador. They have done a greater damage than anybody could ever imagine. More than a decade later, exactly the same footage appeared in a Swedish TV documentary, implying that it was now connected with Norwegian seal hunting on the Arctic island of Jan Mayen and the East Greenland coast. The film manipulation worked again. The world was shocked, and Norway was internationally condemned. One of the most serious falsifications of this kind is a myth created in the 60s and later exploited by Greenpeace and other protectionist groups, that seal hunters skin the animals alive. The Western media swallowed the story whole, and filmed evidence was televised around the world. Canadian Gustave Poirier was the film crew's guide across the ice. Under oath, he later testified before a Canadian parliamentary commission that he had been paid by the film crew to torture and flay the seal alive in front of the camera, but the media took little notice of his confession. The effect of the falsification was to leave the world still apparently convinced that seals are skinned alive in large numbers by hunters. Well, the fact that should be known by anybody is the fact that we will not rest until we find out who is behind all this. That is damaging the innocent groups, the minority groups. Now the world is hearing about Australian farmers who are accused of taking a particular delight in torturing their national symbol, the kangaroo. The tactics are the same as those used in the anti-sealing campaign. Leif Bledel has investigated one such film which he got from Greenpeace. Jeg blev opmærksom på, at lederen af den kampagne, en Mr. Trevor Daley, en australier, han skrev til europæiske politikere, at han forfærdelig gerne ville vise dem en film om, hvordan denne jagt på kænguruer fandt sted. Og det var helt åbenbart, at der var svindeloptagelser i den. På den måde, at der var optagelser af mishandlinger af kænguruer. Og de mishandlinger, de var emnet for billedet. Altså, hvis det var sådan, at man ville afsløre mishandlinger, så havde man jo filmet dem, som mishandlede. Men i stedet for, så koncentrerer man billedet om dyrenes lidelser. Og det vil sige, at det var emnet. Og det er jo helt klart, at sådan noget, det er instrueret. Fotografen og lydmand og det hele står ikke opmarcheret der, medmindre man ved, hvad det er, der skal filmes. Og det skrev jeg så om, at jeg havde fået fingre i en dom, der var faldet i Brisbane i Australien over de 2 mænd, der udførte mishandlingerne. Og den dom fortalte soleklart, der var referater af, hvad disse mænd havde udtalt, at de var blevet lejet af filmholdet, og de skulle gøre sådan, og de skulle gøre sådan, og de havde fået så meget for at lave disse mishandlinger og arrangere det hele. Mr. Trevor Daley i Australien kendte den dom. Det vil sige, at de var vidne om, at der var begået svindel. Og alligevel brugte de filmen. Det giver jo alvorlig mistanke til et foretagende som Greenpeace. The Danish newspaper Information, which is well known as a supporter of environmentalist causes, felt obliged to speak out after Leif Bledel's revelations appeared. In an editorial, it commented that
there are probably few of Greenpeace's members or supporters who have realized the organization's change of position. Greenpeace's deliberate use of forgery in its propaganda calls for a serious revisal of the organization. It is neither comfortable nor pleasant to face the facts when someone one has believed in and trusted proves unworthy of that trust. Methods like these are clearly lucrative for protectionist organizations, whether the issue involves whales or seals. So it's self-supporting. The more I mail, the more money I'll get in, and the more I'll be able to promote the boycott. It's definitely worked for the seals, and we know it's going to work the same for the whales. So if I was just in it for some kind of financial benefit, to go ahead and kill whales, because it's only going to make our organization bigger. The accounting records of Greenpeace show that in recent years it has collected hundreds of millions of dollars in contributions for its campaigns to save marine mammals, which scientific research has shown to be unendangered. Greenpeace er en af den slags, man kan sige, de er et firma i en protestindustri. De lever af protester. De skovler ind med indtægter på deres sælkampagne, på at deltage i den. De får sendende enorme summer ind af mennesker, som synes, det er synd for de her stakkels små babysæler. Gamle damer testamenterer dem deres formuer. Enormt mange mennesker bliver medlemmer. Og så sker der det, som i alle store erhvervsforetagender. De bliver fanget af succesen. I erhvervslivet er der ikke noget, der hedder stilstand. Stilstand, det er tilbagegang. Og også for Greenpeace, en stor industri med masser af mennesker ansat over hele verden, og med dyre skibe, og med både, og med alt muligt udstyr. Det må gå fremad. Der skal gang i sagerne. Det må blive ved med at vokse. Canadian Paul Watson was one of the founder members of Greenpeace. In March 1978, he admitted in an interview with CBS in Canada that Greenpeace primarily regarded seals as a fundraising issue, since it was easy to use them to involve people emotionally. Seals are not an issue to raise funds on. He said that whales were not nearly as profitable, since so many groups were in the business. Watson left Greenpeace and formed his own organization, the Sea Shepherd Conservation Society. He raised a lot of funds because of his own country's seal hunting, but when that came to an end, he was forced to enter what he himself has called the whale business. He chose the Faroe Islands as his target. Anybody who condones the kind of atrocities that are taking place against pilot whales are, in my opinion, and in the opinions of millions of other people, barbarians. Feeling that his activities were not receiving enough coverage in the world press, Watson sent this newsreel to international TV news services. This is the Sea Shepherd, the Sea Shepherd, Sea Shepherd. Mayday, Sea Shepherd. Position 35 miles south, Suðuroy, Faroe Islands. Being pursued by gunboat. Receiving automatic weapons fire. Receiving fire. Mayday, Sea Shepherd. But was Watson actually being pursued by Faroese gunboats? Faroese authorities knew nothing of the alleged incident. No coastal radio station in the northern part of the world has been able to confirm that such a message was ever sent. Animal scientists are astonished by many of the protectionist ideas about whales, which reflect the worldwide propaganda spread by Greenpeace and other groups. We do recognize that whales are different than other animals in that they are probably one of the most intelligent and sensitive group of species of animals on this planet. And I think that it makes the crime much more severe when you're dealing with an animal that one day that we will be able to communicate with. I'm absolutely convinced that we will be able to because of their very highly adapted brains. And one day when we do communicate with this highly intelligent animal, I'd like to do so, or my children, I'd like to have them in a position where they would be able to do so without the shame of having to wiped out so many of them, having committed speciescide on these incredibly sensitive and intelligent creatures. Basically, the evidence now suggests that the toothed whales, which would include whales such as the sperm whale, the killer whales, and the smaller cetacea such as dolphins and porpoises, that these are relatively intelligent animals, meaning that they rank in their intelligence somewhere between
that of a dog and a chimpanzee. Certainly they are not as intelligent as the primates, but they are more so than many other animals. However, the large baleen whales, which are the principal target for exploitation, and are a different type of whale and appear to be more similar in their habits and their ability to communicate, for example, or their intelligence, if you will, more similar to the domestic animals such as the cow or horse and so on. So that in general there has been a tendency, I think, for humans to overestimate the intelligence of these animals based upon sort of an anthropocentric viewpoint. But to say that one animal has greater value as an animal than another simply is playing God. I can't understand why people, say Christians, for example, could support the Greenpeace movement, which makes the human beings lower than animals. But how have these groups of professional protesters who claim to act in the interest of protecting nature become as powerful as they are today despite their often dubious methods? Så efterhånden så tegner der sig et billede af, hvordan de med en ufattelig dygtighed, det må jeg indrømme, en utrolig dygtighed, simpelthen styrer medierne. Jeg har læst nogle ting, som nogle af de Greenpeace-folk har skrevet, hvor de fortæller, hvordan de simpelthen dag for dag kan bestemme, hvad der skal stå i aviserne og bringe sig ting i fjernsynet, fordi de har det hele under kontrol. Hver gang de sagde, så nu går vi ud på isen, og nu starter vi den kampagne, så var der et her af journalister, som kom, og som bare vidste, at nu skulle de lave en historie. Og hvordan laver man lettest historie? Man æder råt, det man får af Greenpeace. Så det gjorde de så alle sammen. De journalister, der kommer der, det er sådan en slags landsknægte. De står til rådighed for Greenpeace, og Greenpeace koster rundt med dem og dirigerer dem. De har ikke nogen højere sigte, og de dræber ikke efter nogle sandheder om det ene eller andet, fordi de skal underholde. Og de ved godt, at underholdningen, den ligger i at presse tårer ud af de gamle damer ved at vise dem billeder af disse små stakkels yndige, som man kalder babysæler, som forresten er nogle arige sataner. Man skal ikke få fingrene i nærheden af dem. Så bliver de bidt af. This famous photograph was said to have been taken on the ice floes 200 kilometers off the Canadian coast, and Bardot was supposed to have fought with her bare hands for the lives of her fur-coated friends. In fact, Brigitte Bardot had never set foot on the ice off Canada's coast, nor is she holding a live seal. Sources from Associated Press claim that the photograph was actually taken in a studio in southern France in April 1977. Stuffed seals seem to have played a highly effective role in the anti-seal campaign. A live seal would struggle and try to bite its captor, and biologists strongly suspect that this seal, held by Paul Watson, is either tranquilized or dead. One Greenpeace leader, Robert Hunter, later wrote in his book Warriors of the Rainbow that the seal campaign had only been a question of blood and death until Brigitte Bardot joined forces with them. Then the campaign became a question of blood, death and sex. A more powerful combination could not be created, wrote Mr. Hunter. Various international charity organizations invite people in the West to help children in developing countries through legal adoption. International Wildlife Coalition has found a rather special new angle to this idea. Using the same initials as the International Whaling Commission, IWC, the coalition has made huge sums of money by convincing people that whales can be adopted in the same way as children in developing countries. Yes, that's right. We do raise a lot of money on behalf of the whales. The Whale Adoption Project is a way for people to become involved in the whales in a very personal way. We are able to supply people with the names of the whales, and we are able to provide the parents who adopt these whales with information on their beginnings and on their lives. The regular adoption fee is $15. For children, it's $10. They certainly
don't have difficulty raising that money. Greenpeace firmly deny using questionable methods in their propaganda campaign, but at the same time admit to having produced all the material on animal torture shown in this film. Is it possible that protectionist organizations might be so preoccupied with the idea of making money, and therefore so far out of touch with their own purported ideals, that they could even be causing damage to the environment and massive human suffering through their actions? This is a question of conscience that must be answered by the organizations themselves and their supporters. The people of the far north are waiting for their answer. Når man har haft de oplevelser, som det har været for mig at sætte sig ind i de metoder, der er brugt af Greenpeace, og altså indimellem, at de har brugt ren svindel, så vil jeg jo ikke dermed at sige, at det er noget, som de nødvendigvis altid vil gøre. Men jeg vil sige, at så følger man dem med den største mistænksomhed efter den dag. Skelfingar þær sem dynja yfir íbúa fyrrum Júgóslavíu eru mönnum ofalega í sinni nú þessar mundir. Bær í Bosníu nefnist ný bresk heimildamynd þar sem fjallað grimmdaverk Serba í Korsódal. En breskir sjónvarpsmenn voru þar á ferðinni og ræddu við fólk og komu við í búðum þar sem menn eru hafðir í haldi við hörmulegar aðstæður. Myndin verður á dagskrá sjónvarpsins á þriðjudagskvöld. Nú verður endursýndur umræðuþáttur úr sænska sjónvarpinu sem sendur var út á eftir nýrri útgáfu af mynd Magnúsar Guðmundssonar, Lífsbjörg í Norðurhöfum, sem sýnd var hér á undan. Meðal þáttakanda eru Jón Baldvin Hannibalsson, Magnús Guðmundsson, sjávarútvegsmálaráðherra Norðmanna, norskir hvalveiðimenn og fulltrúi Greenpeace-samtakanna. Þátturinn var áður á dagskrá 15. februar. Þrándur Thoroddsen þýddi. Ja, därmed så har vi sett den här omdiskuterade filmen. Den som kan få en undra om miljörörelsen har lurat oss allihop. Filmen är och ska ses naturligtvis som en kraftig partsinlaga, men den väcker en hel massa frågor. Och det är de frågorna vi ska diskutera i det här lite annorlunda Svar Direkt ikväll. Här finns naturligtvis Greenpeace med i studion och Greenpeace-folket med i studion. Men här finns också Islands utrikesminister till exempel, och här finns Norges fiskeriminister, här finns Nils Dahlbäck, välkänd naturman, och här finns Lennart Daléus, här finns många andra i studion. Allra först Joakim Bergman, ja, en rak fråga, ljuger ni? Hela den här filmen är uppbyggd på lögner och insinuationer. Om vi skulle bemöta alla de här lögnerna, då skulle vi behöva en debatt på kanske 2-3 timmar. Så låt mig ta upp några exempel då. Det värsta av allt i det här är kanske då när Magnús Guðmundsson försöker insinuera. Han ljuger om att vi skulle ha förfalskat filmmaterial. Det här tog vi upp i en domstol i Norge förra året. Han hade 1 vecka på sig att bevisa det här. Han blev fälld. Han blev fälld för att vi har aldrig någonsin förfalskat material. Nu talar du om den del av filmen som visar den här säljakten när Greenpeace-filmen kom. Ja, sen finns det ju också då... Det var den kanadensiska filmen. Precis. Om ni kommer ihåg den här scenen med den här sälungen som blir flådd levande då, och den här mannen som erkänt det. Hela alltet påskiner då att det här skulle varit någonting med Greenpeace att göra. Den här mannen som erkände, det var alltså 1964. Det var 8 år innan Greenpeace bildades överhuvudtaget. Men nu var ju frågan till det med kängurufilm. Om bara får ta ett exempel till. Likadant det med kängurufilmen då. Vi hör Leif Blädel tala om en film som blev fälld i domstol.
Och bakom ser man då hela tiden Greenpeace-film. Vi har ingenting med den filmen att göra överhuvudtaget. Alltihopa bygger då på en rad lögner, en lag insinuationer. Den film som visas har ni att göra med, för det var ju er film om kängurorna. Den film som visas där, det tror man att det är den som har blivit fälld i domstol. Ja, den som har blivit fälld i domstol har vi ingenting med att göra. Men så här är hela filmen uppbyggd. Det är uppbyggd på lögner. Men nu var ju frågan till dig, om ni ljuger, du säger då att det är alltså filmaren som ljuger. Ja, det säger en norsk domstol också. Ljuger Greenpeace? Vi ljuger inte. Och det är aldrig fråga om manipulerade bilder när ni går ut i ert material? Nej, det är inte fråga om det. Det är frågan om att skildra händelser som händer där vi är, där miljöbrott träder kraft. Men den här filmen som visar då, som ni också själva har använt, du hävdar alltså att scenen med sälarna, den döda sälen först, som sälungen som drogs fram död och som följdes av sin sälmamma, alltså. Det menar du är en korrekt film? Återigen, jag hävdar inte. Vi hade en vecka på oss i norsk domstol. Magnús Guðmundsson fick ta dit alla vittnen som han ville. Han försökte febrilt men totalt utan någon framgång att bevisa att vi hade förfalskat det. Domstolen slår fast att Magnús Guðmundsson var god och betalt 30 000 i skadestånd till Greenpeace för den skada du har gjort dem. Den oseriösa debatten som du sätter fart på. Vad Magnús Guðmundsson säger? Just det. För det första så har Greenpeace haft 4 år för att komma fram med beviser på sin oskyld. Och för det andra så missförstår han helt klart den scenen som han snackar om. Pratar om i förbindelse med levande cellflåning. Det säger precis i filmen att det är en händelse i 60-talet som Greenpeace har använt, lögner som Greenpeace har brukt som jag ser i texten att det är en nu talar du om den här bilden på sälen som flås levande. Ja. Alltså detta slår ju också domstolen fast. Alltså där säger domstolen står det också fast att Greenpeace använder lögner när det gäller att levande celler flås. Ja. Och också det ska vi heller inte glömma, att Greenpeace ändrade uttalanden, ändrade alltså förklaringar på cellscenen under rättegången 4 gånger. Ja. Låt oss inte göra om den här rättegången utan konstatera, du påstår att han med de här bilderna i verkligheten manipulerar alltså Guðmundsson. Det är inte Greenpeace som manipulerar med de här bilderna. Jag tänkte ta med mig en liten klocka som jag kunde ringa i idag varje gång Magnus ljuger. Om jag hade gjort det så hade jag redan ringt i den 2 gånger. För det första, det sägs ingenstans i filmen att det här är på 60-talet som den här sälen blev uppflådd levande. För det andra, så det som hände i domstolsförhandlingarna, och det är inte mycket väl. Men du själv ändå, när det gäller filmen, den här otäcka sekvenserna om kängurudödandet, du använder ju medvetet en film som, visserligen är Greenpeace-film, det är helt klart, och det har du sagt också, det är Greenpeace egen film. Det framgår dock inte i själva den här filmen. Jag använder den med, det framkommer i kreditlistan efterpå, men jag använder Greenpeace-filmen medvetet för att den demonstrerar precis detsamma som han Bledel omtalar. Vår Greenpeace har nu faktiskt tagit avstånd från den här film också i en rätt i Tyskland som jag har fått utskrift på. En Greenpeace-advokat i Hamburg har precis sagt till en domare, och det har jag undertecknat från domaren i Hamburg, att Greenpeace inte har en gång framställt denna film. Det är en film som de har lånt från andra. Så att, men här har du sagt att den här filmen är ert material, det är helt klart. Den filmen är vårt material, den filmen som är dömd och som Magnus ljuger om, som han försöker få påskina att vi har någonting med att göra som är dömd. Ja, men får jag fråga dig om den här filmen som visas om kängurun, den här otäcka bildsekvenserna. Ja. När vi har talat med er så har du sagt att det gick till ungefär på det sättet att vi var i Australien. Vi var där i 14 dagar. Vi satt oss upp till med ett gäng människor där under de här veckorna. Så småningom fick vi folk att hänga med ut och ta de här bilderna. Är det en bra metod för Greenpeace att jobba efter? Ja, det är så det ofta går till när vi arbetar. Om man tar till exempel... Vi super ner folk först och så... Nej, det gör vi absolut inte. Men om du tar den radioaktiva dumpningen till exempel uppe i Novaja Zemlja, va? Eller du tar förgiftningen av hela Uralområdet. För att vi ska komma dit, då kan vi inte säga och dokumentera och starta opinion runt omkring en miljöförstöring. Då kan vi inte säga att här kommer Greenpeace, utan ofta går det till så att vi försöker ta oss in där, vi försöker få fram de här bevisen, vi försöker få fram dokumentation på klara övergrepp mot naturen. Men är inte det här att hetsa folk till brottslig verksamhet? Ni får ut ett gäng människor att filma de här råa, brutala scenerna. Direkt fråga om djurplågeri. Är det någon som tror att det går till på det sättet? Det går till så här, det är det som är det sorgliga. Att sanningen är så grym när det gäller säljakten, när det gäller valjakten, när det gäller kängurujakten och andra saker.
Vill du Sanningen påstå är så grön så att man behöver inte... Vill du påstå att det är äkta alltså professionella fångare som du fått med dig i skogen och filmen? Jag påstår inte, Magnus, och det vet du också. Nej, alltså, vem var det? Så här har det gått till. Jag har sett Kangaroos Under Fire, filmen från Greenpeace, som påstår att detta är alltså, demonstrativt för professionella fångare som fångar kängurur där. Är det professionella fångare som brukar alltså, stick och stock till att slå dem ihjäl med, alltså, vad är det för någon folk som ställer sig upp med kamera, med ljus och lydman och allt klart? Jag vet inte om du känner till det, men på ett år så dödades det ungefär 3,5 miljoner kängurur. Det är inga professionella jägare som går ut och gör det här i Australien. Är kängurun ett utrotningshotat djur också? Den var det under en tidsperiod och sen så kom det då till olika slags lagstiftning när det gällde kängurur. När var det? Vilken tidpunkt och vilket år? Var den som den var hotad? Hotad, ja, absolut. Den har aldrig varit utrotningshotad. Däremot det är en rad av olika kängursorter som det finns. Nils Dahlbäck, du skakar på huvudet. Det verkar som du har någon åsikt om kängurur. Kängurur var ju inte utrotningshotade. Hur reagerar du när du ser den här bilden? Ja, jag rör mig inte så mycket vid filmen och vilket som är sant och det hela den delen. Men vad jag reagerade emot hela tiden, det är detta. Det var så att säga det direkta angreppet på bland annat Island. Man misstänkliggör alltså där tidigare att de siffror man gör är det allvarligt som ligger i deras vilja att inte skörda mer än vad som är nödvändigt, vad som beståndet tål, att man vill detta. Du menar Greenpeace angriper med sina metoder Island? Väl. Jag känner en del andra länder också. Jag vet inget land på jorden där opinionen är så stark för att skydda det som man har och lever på som på Island. Och det har de visat genom bland annat när de räddade sillen uppe på nordatlantiska sillen som då var borttagen av den internationella fisket. Sen gjorde man utsträckningen och försöka få så att man inte slog sönder även det sydliga fiskebeståndet ner mot södern. Vi kan komma tillbaka till vad jag tolkar det som det. De är så inställda på just detta. Men när de gjorde det, då fick de inget som helst stöd i sin stora och fruktbara skydd åt den delen av det. Och du menar att Greenpeace-metoder i det här fallet i verkligheten blir ett angrepp mot Island och ja, visst blir det om man gör Grönland det på också. Det viset. Och det här talade vi faktiskt med en annan filmare om idag, Odd Lindberg. Ni kommer ihåg han som gjorde den här filmen om sälfångst som fick svenske kungen att säga till Norges statsminister att om hon inte kunde ta hand om sälarna, hur ska hon då kunna ta hand om ett helt folk? Va? Lindberg som vi pratade med, han sa så här att om man behöver manipulera lite och dra en död sälunge fram och tillbaka framför kameran några hundratals gånger med en vilsen sälhona efter för att väcka världen och få folk att se vad som händer, ja då ska man göra det. Lennart Daléus skulle jag vilja fråga då, är det nödvändigt att göra sådana här dragningar? Att vara lite extra? Ska man anse att det är okej att dra på sanningen lite grann? Om det skulle man ska inte dra på sanningen, men jag tror att man behöver visa saker som de är tydligt. Och är de brutala i verkligheten så ska de naturligtvis visas. Och man kan göra det tydligt också, tycker jag. Ska man supa ner några kängurujägare till exempel för att få fram de här bilderna som vi såg? Jag tycker inte man ska göra det och jag har inte fått bekräftat att man gjort det heller. Ja, det var vi inte själva meddelat oss att så jobbade man. I 14 dagar satt man och söp. Det har inte jag hört. Jag tror att det är ett dåligt sätt att arbeta. Men jag måste säga att som lekman när jag såg den här filmen så tycker jag att man har väldigt svårt att se kopplingen mellan Greenpeace och mycket av det rundsnack som är kring de olika sakerna som pratas om. Sen görs en snabb övergång till att detta är Greenpeace. Jag har svårt att se att just den organisationen ska pekas ut för... Gudmund som blandar ihop och manipulerar på sitt sätt. Första gången jag ser filmen nu som lekman har jag svårt att se att den här kopplingen görs definitivt inte juridiskt tydlig och inte heller för mig som iakttagare tydlig. Det är en anklagelse du får, och det kan man väl konstatera att du blandar friskt mellan organisationerna. Det blir otydligt vem du anklagar. Man må heller inte glömma att det är ju, filmen handlar om fler organisationer än Greenpeace. Och att alltså det är bara en händelse att Greenpeace är den största, men det är många andra som samarbetar med Greenpeace om samma sak. Vi ser under bojkottaktionen mot Island så var Greenpeace bara i förser för de var störst och hade mest kraft, men det var många andra grupper, hundratals grupper tror jag det var. Och jag
alltså, springer in på flera olika slags kampanjer i filmen. Inte bara Greenpeace, men det är Sea Shepherd och det är International Wildlife Coalition till exempel som tjänar pengar på att adoptera valar. Men skillnaden mellan dessa grupper är inte klar heller för allmänheten och heller inte klar för mig. Menar du att det finns Det är absolut, alltså det är samgång, det är samarbete, det är konstant konsultation mellan grupperna om angrepp på industrier och allt möjligt. Staffan Westerlund är jurist i miljörätt, heter det. Professor till och med i detta. Det här, du kan väl kommentera både filmens spektakulära metoder och i så fall om Greenpeace har spektakulära metoder. Ja, det som den här filmen tror jag i och för sig på många sätt blir reklam för Greenpeace. Om det nu är så att Greenpeace har ställt till allt det här så undrar jag om inte den här filmen, den är nästan lite patetisk. Men den viktiga frågan som ni har väckt här, det är ju just det, hur ska man åskådliggöra eller gestalta miljöproblem? Och då får man väl använda vilka metoder som helst så länge man inte tummar det minsta på sanningen. Helgar ändamålet medlen kan man ju fråga. Ja, så länge man inte tummar det minsta på sanningen så blir den frågan fel. Va? Men om det går till på ett visst sätt i Australien så det enda sättet är att komma in i den miljön, det är att smälta in i den och det är ju precis som man måste göra. Och det här är ju egentligen ingenting annat än den klassiska konflikten mellan exploatörer och de som vill skydda. Och där ser vi i alla samhällen, alla kategorier som vill använda mark eller vatten för sina önskemål. De säger att just de klarar av att hantera det här och de som skyddar förstår inte. Vilken folklivsforskare som helst skulle känna igen det här, var man än är på jorden tror jag. Vi har lite grann, vi har lite grann ett oförståeligt begrepp här. När man frågar om man pratar om miljöfrågor. Är sälfångst miljöfrågor? Är valfångst och kängurufångst miljöfrågor? Ja, vi kommer till, men det här frågan vi är inne på nu, det är faktiskt om man har rätt att använda vilka metoder som helst. Och så länge man inte tubbar på sanningen, säger du, så har man faktiskt rätt att gå ganska långt, menar du som professor i miljörätt just då. Ja, men kan vi gå tillbaka då till den här frågan om kängurun och det här med supandet. Du sa alldeles nyss i programmet att det var så att ni satt där och bekräftade detta i telefon till oss också. Söp ni eller söp ni inte? Jag var inte där, så jag vet tyvärr inte det. Men varför berättar ni om denna bild för oss då i telefon? Det är faktiskt vad ni har gjort. Men det stämmer som Staffan säger att det gäller att smälta in i den naturliga miljön. Vi var där, vi smälte in i miljön, vi tog helt autentiska bilder. Det var så här det gick till. Du tycker inte det finns något konstigt i det här och att det ligger lite grann åt att ändamålet helga medlen när man drar sig in under ett par veckor, sitter på baren, försöker få ut några människor och filma på det här sättet? Nej, absolut inte. Om det är det måste till för att avslöja sånt här, för att avslöja radioaktiv dumpning, för att avslöja giftspridning, så gör vi det i så fall. Det behövs någon som är övervakare av miljön och vad som pågår. Vi kan väl gå vidare lite grann om vad det här leder till ändå, eller vad det har lett till. Ni antyder det där med sälarna och... Om jag måste tillföra en ting. Jag har aldrig varit jag har aldrig satt spörsmålstecken vid att det är autentiska bilder i kängurudrapet. Det är spörsmålet, alltså hur blev den laget? Inte om det är ingen falskhet vid det, utan texten som följer med som beskriver detta som kängurufångst. Vi kan lämna det där och konstatera att hur den är med det här så går vi till Grönland där sälfångstproblematiken sätts i fokus. Där har man jagat vuxna sälar för att få kött. Skinnet används till kläder. I modern tid så har skinn och pälsar gått på export. Greenpeace sälkampanj, den blev fullständigt förödande för grönländarna. Och när bilderna på de här blodiga och döda sälungarna kablades ut över världen, då var det ingen som ville köpa sälskinn längre. 1/4 av den fasta befolkningen förlorade sin enda arbetsinkomst. Lars Åby, du har filmat där. Du kan berätta om effekter du har sett. Jo, det är klart. Jag har ju varit med på sälfångst många gånger där uppe. Och plötsligt så rycktes hela underlaget för deras inuiternas existens. Inuiterna, det vill säga eskimoerna. Eskimoerna där uppe, ja. Och de visste ju egentligen inte vad som hände, för informationen nådde inte fram. Men plötsligt var deras skinn inte attraktiva och
man hade svårt att sälja dem. Nu ställde ju danska staten upp och kompenserade för det här prisfallet. Men de har i alla fall inte ägnat sig För dem blev det en ekonomisk katastrof alltså? Ja, det kan man säga att det blev, ja. Hur blev det i Norge, norske fiskeriministern? Den här typen av kampanjer, hur har det drabbat er? Ja, det som är problemet här är ju att hvis man säger att målet helliger middelet, så vill jag säga att man är på en farlig väg utifrån ren miljöpolitik generellt sett. För att hvis det någonsin blir uppdagat att miljöbevegelser eller dyrevernbevegelser brukar uriktiga metoder, så riskerar man att sätta hela miljödebatten, som är viktig nog i sig själv, i fara för en uppvuxen släkt som ska följa ansvar och bära det här vidare. Alltså, vi snackar egentligen om att en miljöbevegelse aldrig må bli tatt med buksan nere i juks, för att då kan du ödelägga miljödebatten totalt i världen. Och jag vill samtidigt säga att miljödebatten är så viktig att vi tränger miljöbevegelser, men de måste också skönna att vi ska förvalta naturens resurser och inte bara värna dem. Jag frågar alldeles kort innan vi släpper in rapport 2 här till Islands utrikesminister. Sådana här kampanjer, hur drabbar det er? Island delar den öden med en region i Norden, Nordnorge, Färöarna, Grönland, att vår hela existens beror på fiskeriet. Vi har upplevt Greenpeace som en organisation som är en representant för dubbelmoral och ekonomisk terrorism. Det är vad du säger. Greenpeace, dubbelmoral och ekonomisk terrorism. Det får Greenpeace svara på efter rapport. Vi har alltså en paus nu, men vi kommer tillbaka. Debatten är i full gång. Rapport 2 får vi med Lotta Boväng nu. Ja, så god kväll igen kan vi säga då. God kväll igen Sverige. Och välkomna tillbaka till Svar Direkt. Här har vi en intensiv debatt om Greenpeace, bland annat, och Greenpeace-metoder. Helgar ändamålet medlen, kan man kavla ut vilka bilder som helst bara för att väcka sympati. Islands utrikesminister anklagar Greenpeace alldeles innan rapport 2 kom in. Vill du upprepa vad du sa? Jo, Greenpeace har anklagat Island för att likvidera de senaste valstammarna runt om Island. Det är felaktigt och det vet det hela internationella forskningsgemenskapet. Vi har alltså frambragt forskningsresultat som visar att det är osant. Men Greenpeace har också delat ut straffet. Greenpeace har organiserat bojkott mot isländska fiskeriexportvaror i Tyskland, i England och i Amerika. Och försökt på det sätt att tvinga fram sina synpunkter även om de är felaktiga. Det är därför som jag kallar dem ekonomiska terrorister. Greenpeace är en ekonomisk terroristorganisation, säger du. Vad svarar du? Terroristorganisation, det är ju ett mycket kraftigt ord. Och det stämmer överhuvudtaget inte. Vi använder inte våld, vet du, och det har varit uppe i domstol i Norge. Ekonomisk terroristorganisation. Om du menar med det att vi har använt ekonomiska påtryckningsmedel genom att informera människor så att de inte har köpt isländska produkter för att ni har varit med och kraftigt reducera valstammen, så stämmer det helt och hållet. Och det är vi stolta för, att det gett valarna en chans. Och just den här frågan om valstammen, nu har vi en av de främsta forskarna på valar här, så varför inte fråga den här personen? Är du stolt på allt som Greenpeace har gjort i förbindelse med räddning av pattedyr? Inte bara när det gäller det. Jag är stolt över Greenpeace arbete när det gäller det radioaktiva avfallet, när det gäller ozonnedbrytningen. Går det att försvara Greenpeace-metoder på något sätt? Du verkar oerhört kritisk. Kan verkligen en organisation... Man vet här i Sverige hur man brukar ekonomiska sanktioner. Stater gör det. Man gör det mot Sydafrika, mot apartheid. Jag påstår att Greenpeace som en organisation försöker att göra det här mot en liten stat som bygger sin existens på fiskeri. Den är svag, men grundbasen, det som man anklagas för, det vill säga att likvidera valbestammarna runt om Island, är felaktigt. Ljuger Greenpeace? Far Greenpeace med lögn alltså? Ja. Manipulera sanningen? Alltså den information som de har givet till att få hetsa upp hotet mot Island bygger på felaktig information. Men nu har vi ju forskare. Varför inte fråga den här forskaren om hur det ligger till med den här saken? Vi kan höra... Okej, du är välkommen in här, Tom Arnborn. Du är en forskare om valar. Jag har följt frågan i ganska lång tid. Och vad tittar den här valstammen vi pratar om, eller valarna runt Island och Norge, de har decimerats på olika sätt. En del väldigt kraftigt, men hur mycket vet vi inte riktigt. För det finns inga riktiga siffror på det.
Och man måste vara väldigt försiktig med när man säger liksom att man går för långt med den här fångsten. Så vi måste ha strikta regler för att kunna följa. För tittar man på historien, speciellt på norska historien, så har det varit mycket kraftig decimation av olika valpopulationer runt om i världen. Så Norge har varit inblandad i. Men det är längre tillbaka, det är inte idag. Och därför behövs det strikta regler så inte samma sak händer igen. För ni har ett dåligt... Men hur är det? Är det någon fara för valstammen? Kan du med handen på vetenskapshjärtat svara på den frågan? Jag säger så här att ingen är av de kommersiella som varken som Norge eller Island är ute efter är utrotningshotade. Det är de inte. Det finns inget utrotningshot när det gäller varken Norge eller Island när det gäller valarna. Ja, de kommersiella arter de är ute efter, men de kan vara decimerade under dem. Det är den bilden Greenpeace skapar. Nej. Jo. Vi har aldrig någonsin sagt att valarna där utanför är utrotningshotade. Det är inte det rör sig om. Det rör sig om. Stopp nu talar väldigt många. Vi kan ge en valfångare ordet. Dokumentere vad Greenpeace Sverige säger om detta här. Jakob Lagerkrans, han skrev i 3 nummer av Greenpeace-tidningen etter hverandre i 1987. I det første nummeret så var valbestanden, vikvalbestanden i Nordøstatlanteren, den var 30% av ursprunglig bestånd. I neste nummer så var den nede på 25%, og i nummeret deretter så var den nede på 10%, og da skriver Lagerkrans, situasjonen er desperat, skriver Lagerkrans. Og hvis det hadde kommet et nummer til av Greenpeace-magasinet det året, så hadde bestånden vært utryddet. Arnbom skriver også i 87, eller han intervjues i Göteborgsposten, og sier at vikvalsbestandene er nede på 10% av det ursprungliga. Men han säger ju nu att de inte är utrotningshotade. Ja, men Arnbom, Arnbom er ikke en mann som er uhildet i denne sammenhengen. Jeg har artikler av Arnbom hvor han kommer med sterke anklager mot valfangstnasjoner. Han er ikke ærlig, mener du? Altså på jeg mener at Arnbom er knyttet til Save the Whale-bevegelsen, og Arnboms konklusjoner er veldig forskjellige fra det som nå er majoriteten i IWCs vitenskapskomité. Og jeg synes det er synd at man bare har en vitenskapsmann til stede, og at han ikke sitter i midten, eller at vi i hvert fall har en på denne siden. Jo, men Arnbom har nu lagt sin hand på vetenskapshjärtat här och sagt att de valar det är tal om för industriell och för fiskenäringen på Island och på Grönland, de är inte utrotningshotade. Det säger du. Ja, visst. Ja, du sa att de var det. Nej, jag sa att de är inte utrotningshotade. Och det är inte det saken rör sig om här heller. Det har vi sagt flera gånger. Nu ska vi låta... I 1989 säger Greenpeace precis till Tyskland. Island døder de seneste valene i Nordatlanten. Er det ikke tilfelle at de her valbestandene er så sterkt desimert at den internasjonale vitenskapskomiteen har sett seg nødt til å frede dem? Hva vet du om valbestandene i Island, må jeg spørre? Ja, nå har jeg lest vitenskapsrapporter fra vitenskapskomiteen. Ja, og vitenskapskomiteen... Vänta, låt nu Ingrid tala färdigt. Kom og si at vitenskapskomiteen har anbefalt å heve fredninger på de her bestandene. Har de anbefalt kommersiell fangst? De har aldrig anbefalt fredning av bestander vid Island. Men däremot så fredade de den här bestanden, en vikvalfangstbestand som Norge önskar fånga. Det fredade de i 85 på grund av att den var så starkt decimerad. Under hälften av vad den var før man startade med den industriella fångsten i 1985. Är de hotade eller inte idag? Är de hotade eller inte idag? De är inte utrotningshotade, men det är så starkt decimerat att vetenskapskomiteen har anbefalt fredning, eller det är fred av kommission på grund av att det är så starkt decimerat. Vetenskapskomiteen innenfor International Whaling Commission har studerat 4 års resultater av islandske forskning på vikval. Denne vetenskapskomiteen har anerkjent disse resultater. Og tallene er at i Nordatlanten så er det 100 000, derav 28 000 vikvaler inom islandsk økonomisk zone. Det är totalt ovetenskapligt att påstå att denne valbestammen som vi här talar om och en annan är utrymningshotade. Det är ingen vetenskapsman som Nu är det så här att Norges regering har sagt att vi tänker inte bry oss om längre det här stoppet för valfångst. Ni tänker bryta mot det och ni tänker börja med valjakt, ska vi kalla det så. Ja, vi kommer til å gjøre det. Vi er veldig misfornøyd med at IWC har utviklet seg. betyder? Den internasjonale valgfangskommisjonen har utviklet seg til å bli mer vern enn egentlig forvaltning som de skulle. Det som er interessant nå, det er faktisk at vitenskapskomiteen i valgfangskommisjonen
som vi ikke spesielt Ja, där finns alla de nordiska länderna med. Ja, og utenfor. Och Sverige är med, ja. Och många andra länder. De har altså kommet fram til nå at bestanden er på ca. 86-87 000 dyr, pluss minus, som er det nivået Norge har sagt hele tiden. Og så har de laget også en beregningsprosedyr for forvaltning av hval, slik at hvis vi putter disse tallene inn, så kommer det ut i andre enden at man kan starte hvalfangst. IWC har enda ikke kommet til å sette i gang denne prosedyren, fordi at Greenpeace gang på gang har jobbet for at dette skal bli utsatt og utsatt. Og det som er interessant med det som dere sier her i dag, det er faktisk at dere nå er på retrett. Jeg vil spørre, betyr dette at hvis vågehvalbestanden er på trygg basis, så vil dere tillate fangst? Vill ni tillåta fångst igen? Det kanske du ska svara på. Vi vil ikke tillate industriell fangst, for den industrielle fangsten har gang på gang vist seg å føre til sterk reduksjon og utrotningshot mot bestandene. Det var interessant. Også den norske vikvalfangsten, som startet, den industrielle fangsten som startet i 1928, har redusert bestand så sterkt at vitenskapskomiteen i 85 så seg nødt til, eller kommisjonen så seg nødt til å frede den på anbefaling fra vitenskapskomiteen. Jeg har ingen problem med det. Det som er interessant er at den gamle fangsten som skjedde og som utryddet bestanden eller truet dem skikkelig, det skal vi aldri starte med igjen. Men det vi snakker om nå, det er kystfangst. Tradisjonell kystfangst med små fartøy. Og da spør jeg deg, hvis vågehvalbestanden er i god stand, vil du da si at vi får lov til å fange den med vanlig kystbasert fangst oppland i Nord-Norge? Jeg sier det at jeg tillater ikke, vi kommer ikke til å godta industriell fangst. Vi har aldri vært imot industriell fangst. Vil du tillate dette med små fartøy i ditt eget fylke? Jeg sier det at vi godtar ikke den industrielle fangsten. Den fangsten du snakker om er en industriell fangst som oppstod i 1928. Det er fartøy 60 fot store. Det er mine naboer på Reine. Ni måste familiebedrifter. En i taget, annars så kan du lyssna inte höra någonting. Får jag fråga dig, Ingrid Bertinusson? Bertinusson. Ja, det är svårt även med norska, märker jag. Engelska Greenpeace, de har sagt så här: no whaling, not now, not ever. Så att, och det betyder ungefär ingen valfångst, inte nu och inte någonsin, va? Så oavsett vilka argument du får fram så är Greenpeace inställning att aldrig valfångst. Aldrig industriell valfångst, för den industriella valfångsten för till stark reduktion av bestånden. Det har bevis gång på gång. En kip eller en harpun, alltså. Vad är forskellen på att drepa val med så... Jag snackar om den ursprungliga fångsten som individer... Oavsett om de är hotade eller inte så ska man alltså inte... Ja, får jag fråga Lennart Daléus, vad tycker du i sakfrågan i den här? Ska man släppa det här valfångstförbudet? Först undrade jag över en uppgift här tidigare som att man skulle ge Greenpeace kredit för att ha initierat diskussionen om moratorium på... Moratorium, det vill säga det här stoppet på valfångst under ett antal år. Jag levde i uppfattningen att man vid FNs miljökonferens 1972 i Stockholm drev fram kravet på ett moratorium för den kommersiella valfångsten. Att detta alltså är någonting som har initierats vid den första av FNs miljökonferenser. Och det sätter ju det hela lite ändå i ett mer markerat internationellt perspektiv. Ja, det vore intressant att höra med jag svarar på frågan kanske först. Jag tror att det var på det sättet. Jag tror att jag är inte så... Det gör mig rätt i det. Jag tycker det är viktigt. Det är FN, inte Greenpeace, men Greenpeace har stort inflytande då i den här frågan. Jag skulle bara ge en liten notis hur det här går till. Vi vill inte att de valarna ska utrotas, de olika valarna. Det finns vissa som är utomordentligt hotade. Den mest hotade var grönlandsvalen, vars atlantiska stam är totalt utrotad. Det var den som grundlade den stora valfångsten i Europa som ordnade en gång i världen. Det finns en grupp upptäckte man på amerikanska sidan, Alaska. Den är naturligtvis totalfredad. I hela jordklotet är den grönlandsvalen. Men man har tillåtit inuit att jaga ett visst antal varje år. Och då är det ändå så lite. Och därför har jag aldrig förstått varför man säger ingen valfångst överhuvudtaget när man faktiskt använder vikval i stora bestånd men närmast och driver den som detta kustfiske som vi har sett. Och det har jag aldrig förstått alltså. Det var men jag får svara på din fråga, Sivert. Så för mig är det mer en etisk fråga. Alltså jag känner så ohyggligt mycket för dessa stora däggdjur i haven att jag liksom har svårt att se det ofta som jag också uppfattat det, och där hoppas jag inte fel ändå i bedömningen, att det i den kommersiella valfångsten ingår moment som är mycket störande, om jag uttrycker försiktigt, där vi har
harpuner som inte exploderar med avsedd effekt, där man har tid till död som det heter, som kan gå upp till, är det inte Nils, ända upp till 30-40 minuter kanske i värsta fall. Jag ser att Nils instämmer i den bedömningen. Och vad säger en fiskeriminister? Kan han vara en fackmänniska i den här frågan? Det är helt korrekt. I forskningsfångsten så hade vi en val som det blev skickligt problem med och som helt upp till 31 minuter tog det för att avliva den. Och detta ska inte ske. Det är helt oacceptabelt. Det som vi jobbar med nu, det är att sätta kursing på skyttarna, ingen stor avstånd till skyting av valen, skicklig vinkel slik att du har ett stort målområde. Och jag måste säga, vi ska kontrollera ombord på hvert eneste valfångstfartøy. Och om det är någon som inte följer spelreglerna, får du inte vara med resten. Det jag gärna vill tillföja här, det är ju att genomsnittlig avlivningstid i svensk älgjakt är mycket längre än i norsk vågvalfångst. Alltså detta är mitt problem. At hvis vi skal diskutere disse spørsmålene fra en etisk synsvinkel, så er vi nødt til å ha normer. Vi må bli enige om hva kan vi tillate, og så er man nødt til å se på de ulike former for utnyttelse av dyr opp imot hverandre, og så må man se på hvilke som lever opp til disse normene. Men man kan ikke plukke ut en gruppe dyr og en gruppe jakt og si at dette är grusomt. Alltså man har en skadeskjutningsprocent. Vi ska släppa in det här, du är inne på etik, alltså vi ska komma tillbaka till det mer, men det vore roligt ändå att släppa in Erwin Bischofberg här. Här pratar vi nu om någonting som är otäckt. All slakt är otäckt. Det rinner blod överallt där man slaktar ägg på olika sätt. Är valarna viktigare än människorna? Så skulle man ju kunna formulera frågan. Människan måste ju respekteras för sin egen skull. Det finns någonting som heter människovärde. Människovärdet innebär jag respekterar dig för din egen skull. Nu är frågan den att vi håller på att vidga värdebegreppet till att också omfatta livsvärdet. Det innebär att allt liv har ett inneboende värde. Och ändå måste vi göra för att kunna existera. Göra ingrepp i livet. Men vi måste etiskt motivera våra ingrepp så att de inte blir övergrepp. Jag tycker det är så oerhört viktigt när vi jämför valen med människor. Människan är och förblir det enda moraliska subjektet. Jag menar, en val, det är inget moraliskt subjekt. Det är vi, men valarna är objekt för vårt moraliska förhållande. Men tidigare var det ju så att djur var liksom ting och kunde användas som medel för våra syften. Nu har vi bättre förstått att djur har ett eget inneboende värde, såväl älgarna som valarna. Men hur ska vi ställa oss då? Hur ska vi ställa oss då om det kommer miljöorganisationer från helt andra länder till Grönland till exempel, till ursprungsbefolkningar på områden i världen och hävdar ståndpunkter som skiljer sig helt från tradition och historia och där man får uppfattningen kanske rent av att djuren blir viktigare än människornas utkomstmöjligheter och framtid? Ja, låt mig kanske där ge en liten kommentar till det som jag har hört här. Jag menar, jag går inte i fällan för någon och jag känner inte att jag är gisslan för någon part i det här spelet. Men låt mig ändå ge till en början då en ros till Greenpeace i den meningen att jag tycker att Greenpeace har väckt väldigt många människors ekologiska medvetande. Det tror jag faktiskt. Jag själv har blivit påverkad av detta, men vad jag nu har sett, fast jag förstår att det är en partsinlaga den här filmen, så tycker jag att det är väldigt magstarkt att alltså föreskriva länder som Island eller Grönland att det här och det här får ni alltså inte göra. Jag kan alltså inte riktigt gå med på det sätt på vilket man vill påverka de här människornas legitima sätt. Jesuiterna har vi i svenska skolan lärt oss att det var just det här ändamålet helgar medlen. Va? Jo, visst. Och så var det ju inte om man läste på en bit till, eller? Jag tycker det är väldigt bra att historien småningom liksom har lyft fram sanningen. Alltså att ändamålet inte helgar vilka medel som helst. I den meningen är såväl målen för vårt handlande som medlen som vi sätter in har alltså etisk betydelse. Det är klart att vi etiskt måste motivera inte bara våra mål utan även de medel som vi sätter in för att uppnå våra mål. Med andra ord, vi måste
skapa så lite lidande som möjligt. Vi måste ju kunna leva. Vi måste ingripa i livet. Men ju bättre våra metoder för valfångst och all annan fångst och jakt och så vidare blir, desto mer måste är vi förpliktade att använda de bättre metoderna som alltså skapar minst lidande. Jag vill komma tillbaka lite grann till detta i förhållande till om Greenpeace ljuger eller inte. Och det är ett av huvudtemana här ikväll. Valfläsk brukar vi ju prata om när politikerna flörtar med väljarna. Greenpeace kampanj mot val och säljakt, det är ingenting annat än valfläsk för att få fler medlemmar och mer pengar, säger ju kritikerna till dem. Man kan fråga sig efter att ha tittat i Greenpeace-organisationens årsredovisning som vi har gjort från 1991. Där påstås att föreningen har drygt 170 000 stödmedlemmar. Medlemsavgiften höjdes 1991 från 160 till 200 kronor. Om Greenpeace egna uppgifter stämmer skulle det ge organisationen intäkter på mellan 27 och 34 miljoner. I samma årsredovisning så presenteras ett diagram över föreningens intäkter. Och där ser vi att endast 22 miljoner kronor betalas in i stödmedlemsavgifter. Och räknar man lite enkelt på det här då så skulle det kunna betyda i själva verket att medlemmarna är mellan 37 000 och 60 000 färre än vad Greenpeace själva uppger, alltså drygt 100 000. Om man går vidare och tittar i den här årsredovisningen som Greenpeace har och ser hur medlemmarnas pengar har använts, och då är det här Greenpeace egen beskrivning. 16,3 miljoner går åt till diverse administration, säger man. 7 miljoner försvinner utomlands. Det är pengar som Greenpeace är skyldiga att sätta av till det internationella kontoret. Mellan 13 och 14 miljoner går åt till aktivt miljöarbete. Och det ser ju bra ut. Och då kan man undra varför Greenpeace inte talar om att lönekostnader på cirka 10 miljoner kronor bakas in i den här posten som kallas för aktivt miljöarbete. Då blir det ju bara kvar 3,5 miljoner till vad som är riktigt aktivt miljöarbete. Av en medlemsavgift alltså på 200 kronor så går det tillbaka ungefär 18 kronor till aktivt miljöarbete. Det skulle betyda, om man räknar ut det, Joakim Bergman, att på 1 krona till Greenpeace så är det 9 öre som blir aktivt miljöarbete. Jag får nog ge dig både ett par läsglasögon och en miniräknare faktiskt. För, om du ser vår årsredovisning här, va? Med de bilderna vi alltså, använt. ja, det är de, ja. Då sa du att det var 22,2, det var det enda du hittade. Och du kunde inte hitta var de andra pengarna kom ifrån då. Men här har du då gåvor som en 10,9 också. Det är de siffrorna. Det är sen en andra fråga som du blandar ihop nu. Vi talar om medlemsavgifterna. Ja. För medlemsavgifter får ni in 22. Är det fel eller rätt? Nej, det är rätt. Det är rätt. Ja, det var precis det vi räknade ut. Jag behöver inga glasögon för att läsa det. Nej, men om du gör det så kommer du till en siffra på 160 000. Man måste ha glasögon alltså för att kunna tolka era siffror. Det är det du säger? Nej, det måste man inte ha. Du sa ju det nyss. Men du måste kanske ha det eftersom det står här helt annat. Jag läser vad som står innantill och min redaktion har läst vad som står innantill. Är det rätt eller fel? Är det 22 miljoner? Inkluderar det era löner på 10 miljoner? Det är helt riktigt att det är... Nej, men det du pratar om, de här 22 miljonerna... Det kan inte inkluderar det era löner? Nej, eftersom det är stödmedlemsavgifter så går inte våra löner in där. Det gör de, enligt de uppgifter vi har fått av framstående Greenpeace-medlemmar. Men du pratar om stödmedlemsavgifter. Det är pengar som vi får in. Medlemsavgifterna inkluderas alltså det du pratar om, det är ju utgifter. Jag frågar om lönerna går in i de här 22 miljoner som ni talar om. Men det är ju en inkomst, de här 22 miljonerna. Lönerna är ju en utgift. Jo, men ni redovisar ju inte löner på någon annan ställe. Var finns de annars? Vi redovisar dem här nere. Vi redovisar dem under utgifterna, inte under inkomsterna. Löner är ju en utgift naturligtvis. Och utgiften finns ju i de här frågorna. Eller hur? Ja, lönerna står ju självklart i det aktiva miljöarbetet. Veckans Affärer gjorde en översikt över det här. Ja. Lönerna står alltså bland aktiva miljöarbetet. Man kan säga så här, att om man skänker 200 kronor till Greenpeace, om man blir medlem, så går ungefär 30 kronor till administrativt arbete. Det är lokalhyror, det är kontorsmaterial, det är olika konsultarvode till sådana som gör rapporter för oss. Det var det här som Veckans Affärer tog fram med de här siffrorna. Men frågan var alltså väldigt enkelt och jag ska ställa den en gång till. Nej, nu ställer jag den här frågan. Av de här 13,5 miljoner kronor som du kallar för aktivt miljöarbete, innehåller det också era lönekostnader? Ja, det gör det. Det gör det. Då är det alltså inte aktivt miljöarbete. Varför redovisar ni på det sättet? I allra högsta grad. De här människorna, vi har 40 anställda här i Sverige. Det är människor med kunskap på olika områden.
Det är människor som är ute och påverkar företag att sluta använda ozonförstörande ämne, som är ute och pratar med politiker, är ute och gör aktioner, är ute och ser till så att vi kan rädda olika djurarter. Det är ett aktivt miljöarbete, på samma sätt som det är ett aktivt miljöarbete. Det är inte administrationskostnader, tycker du? Nej, administrationskostnader, det är de här som vi pratar om. På 200 kronor är 30 kronor administrativkostnader. Det är till exempel sånt här som vi måste ha lokaler att vara i. Vi måste ha en faxmaskin som fungerar. Vi måste ha papper att skriva på. Det är administrationskostnader. Men inte löner. Björn Öcken, du har varit chef för norska Greenpeace tidigare. Varför slutade du? Ja, det var väl en slags uenighet om valkampanjen og muligvis min udyktighet som administrator og leder. Men i og med at dette spørsmålet skal dreie seg om, eller frågan skal handle om hvorvidt Greenpeace ljuger eller ikke, så er jeg veldig opptatt av en ting. Driver Greenpeace miljøskydd, eller driver de djurskydd? Det synes jeg er en viktig fråga. Hva mener du at de driver? Jeg mener at det vi snakker om her nå, val- og selkampanje, som er veldig, man setter ting på sin spets, så vil man prater om industriell fangst og alt dette her. Man liksom skyver hele problematikken foran seg, for man vil ikke tillate eller si øppet ut at man skal fange en eneste val, for da forsvinner medlemmene. Og det er en djurskyddssak. Det er inget med miljø å gjøre. Når man kan forvalte en valstamme på en riktig måte og høste, og det kan man alltid gjøre, alt kan høstes i større eller mindre grad, så er det en del av et økologisk system. Men når man ikke vil, så er det djurvård man driver med. Og det får man mye penger på. Og det gjør man det, mener du, for at få de her pengene? Helt bevisst for å tjene penger. Men det jeg tror er at... Er det et oærligt syfte, mener du? Ja, i grunnen så er det jo et oærlig system, fordi at det fører til at en rekke mennesker, flere tusen, kanskje millioner, tror at de driver med miljøarbeid. Og det de gjør er djurskyddsarbeid. Og det er noe helt annet. Ja. Alla våra kampanjer utgår då från ett ekologiskt perspektiv, inget rent djurskyddsperspektiv. Utan vi ser då till det ekologiska systemet och försöker titta på om man tar ner en viss stam av en viss djurart allt för mycket. Vad får det för konsekvenser för det ekologiska systemet och i slutändan för människan? Det är det vi försöker titta på. Och det är det våra kampanjer är baserade på. Jan Henrik Theos. Jeg har lurt på hvorfor man konsentrerer så mye krefter mot å kjempe mot at Norge skal beskatte litt grann ut av en vågeball som er på trygg basis. Og jeg kom til at det må være andre motiver som ligger bak. Enten er det penger, eller så er det at man har problemer med å holde medlemsstokken samlet. Jeg skulle ønske at Greenpeace kunne konsentrere seg om de virkelig trua artene i verden. Konsentrere seg om miljøgiftene. Konsentrere seg om at det dør 30 millioner barn hvert år. Da hadde vi fått massevis av sympati, også fra meg. Jag tror att du känner till vårt arbete väldigt dåligt. För det första så är det här med valar och sälar en del i vårt arbete. Vi håller på med andra saker som du mycket väl vet. Ja, men hvorfor gjør dette på bestanden som kanskje er de bästa? Men det är ett allvarligt problem, valfångsten. Det är ett allvarligt problem med till exempel ozonskiktet, radioaktiv förorening, försurning, förgiftning. Alla de här sakerna. Även om vi har haft lång programtid här ikväll så kan vi tydligen ha mycket mer att diskutera. Vi måste sluta där. Svar direkt nästa torsdag igen. Välkommen tillbaka till oss då.